Rutikirike thini wa Mutamburuko Thaa Ithatu ni Gitonga wa Nduiri. Igongona ria kuhurukia handu 17 haria makuire thutha wa kunywa njohi njiragani itũra-inĩ ria Kangai gĩcigo-inĩ kia ũmbunge kia Mwea kaunti ya Kirinyaga etafanĩrio ũmũthĩ kĩharo-inĩ gĩa thukuru wa mũthingi kia Kangai kũrĩa mũnini wa president Rigathi Gachagua na mũtumia wake Pastor Dorcas Rigathi, gavana wa kaunti no Anne Waigũrũ, atongoria a thirikari kaunti-inĩ itiganĩte na atongoria a kanitha mwanya mawĩkinyĩtie. Oho aikari a itũra ria Mũtithi na Kangai gĩcigo-inĩ gĩkĩ kĩa ũmbunge kia Mwea, arata hamwe na andũ a bamĩrĩ cia endwa aya matinatigwo na thutha na kũyũmĩria kwa ũingĩ nĩguo kugira ũhoro endwa aya. Mwandĩki witũ Susan Wachira nĩ atũharĩ riboti ĩno. Kiaria kaunti-inĩ ya Kirinyaga, mũnini wa president nĩ akũmithĩtie ciĩko cia maabitha a borithi arĩa marakuruhanio na wendia wa njohi njũragani Kirinyaga ĩrĩa yacũngĩrĩirie ikuũ cia andũ 23 gũkua gũkũ makĩria ma 20 makĩaga ũhoti wa kuona rĩngĩ kaunti-inĩ ĩno. Nĩngwĩta ma MP maitũ mothe tũcire nĩgetha ũrĩa ũkũrega kũrũa njohi na mbara ĩno njĩre andũ a nyũmba itũ ng'ania nĩwe ũraregire. Nĩmũkwenda njĩke ũguo? Nĩmũkwenda njĩke ũguo? Women on the face, and we have a conversation. Now I am willing and I'm ready, and the president has supported me to a man. If it means us removing all chiefs and assistant chiefs and employing fresh ones, I'm prepared. Niko tayari. Katiguo. Twauga mainuke mari othe mainuke. Na gutire kundu gutwarwo. Twandike andu eru. Gutingĩhotekeka gĩconoko gĩkĩ kĩhaha. Ndũmĩrĩri-inĩ yake nĩ anyitire mbaru tabarĩra ya mũngũrũrio wa njohi ĩtakinyanĩirie ikĩro kaunti-inĩ ciothe ĩrĩa ĩkũgathĩkwo nĩ thirikari ya mũgathe President Ruto nĩguo kũhukia biacara cia wendia wa njohi ngananie kaimana. Mũnini wa president agĩcakaya gĩtũmi kĩa rũhonge rwa ũcirithania rũkĩonekana kũgonderera kuona ekwĩrwo a wendia wa njohi makoretwo magĩikio ngono na gũcoka kũrekererio kwa ekwĩrwo a wendia wa njohi cia ibango. Rĩu akĩenda rũhonge rwa ũcirithania kũnyita itemi rĩao harĩ kũhĩtana na kũhukia njohi ici. Gavana wa kaunti ya Kirinyaga Anne Waigũrũ agĩathana kũhingwo gwa biacara ciothe ikuruhanĩtio na wendia wa njohi kaunti-inĩ ĩno na kuga atĩ ahũri biacara ici makwambĩrĩria werũ kũgata marũa ma kĩwatho ma gũtwarithia na mbere biacara ici. Zote zile ambazo ziko Kirinyaga County zimefungwa kutoka leo. Closed. And a new process ya kuverify na licensing ianze. Baa zote za Kirinyaga zimefungwa. No, akiuga atĩ mũrĩithi wa ng'ondu niwe ũrarĩa ng'ondu na gũcũngĩrĩria ũtwarithia wa biacara ici na mbere. Nĩongereire atĩ thirikari ĩmateithĩrĩrie gwaka ceceni ya kũrũngĩrĩra mĩtugo kaunti-inĩ ĩno nĩguo kũhukia ũnyui wa njohi ngananie. Sababu watu wetu wamekufa, sasa hii tunasema kufa ndereva, kufa makanga. Hakuna haja ya kupepereza tena, tutikuongithia arume ireru. Borithi acio mendirie njobi iroraga andu meitu nitukwenda kũigua methe-inĩ na me mavute na mathitango nĩ ũndũ wa kũraga andu aitu. Undu ungi, you deputy president, andu aya maranegera nĩ ũndũ ona mangĩrwo matware mathĩna ma thĩinĩ wa borithi gũkũ tũtĩ borithi. Borithi nĩ matũgarũkire. Mũrĩithi wa ng'ondu thikũ ici nĩ ũrĩaga ng'ondu. Maratũkua na ũbũthũ ta mbei ya cumbĩ. Na nĩkĩo ndĩrauga mũthenya wa ũmũthĩ tugĩte ũndũ ũmwe. Tũtikwenda gũkamona kana gũkĩigua. Tondũ ngino nginya ĩrĩkua bandu bagũkwĩra kĩoro kaba gũkwĩra nyame-inĩ. Tũrimba namo angĩkorwo kwĩ mũndũ arendia njobi twacokerio nĩ borithi. Ngĩribotera ceceni ya GTN TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Susan Wachira.
Nĩ riboti ya kĩhama kĩrĩa andũ 17 magĩtuĩkĩte nĩ wa gwĩkua nĩ ũndũ wa njohi. Tũgekĩoka makinya ma naihenya nĩ magũtajũkio gũkĩnina kĩng'ũki gĩkĩ kĩndũ kĩrakĩoneka ta kĩng'ũki kĩa njohi cia ibango. Tũrĩ riboti ĩngĩ ya kĩha kana nginya ĩgiĩ ũrũmwe wa gĩtaro nĩ atĩ atongoria matiganĩte kuma gĩtaro gĩkĩ na ya gatagatĩ ga bũrũri maugĩte nĩ megũtigĩrĩra nĩ manyitana na ũguo gũcokia ũrũmwe wa gĩtaro gĩkĩ. Makĩaria hĩndĩ ya mathiko ma ũrĩa warĩ mũnini wa Inspector General nĩwe King'ori Mwangi mwena wa Ndũgama Tetu kaunti ya Nyĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ matongoretie mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ Gachagua. Atongoria aya maugĩte nĩ meharĩirie kwaranĩria nĩguo macokie ũrũmwe wa gĩtaro gĩkĩ. Mwandĩki witũ wa mohoro Mũnani wa Makũmi atinda mwena ũcio na atwarĩria riboti ĩno. Ngai twa mũrathime na mwĩke wega. Nĩ hĩndĩ ya igongona rĩa mathiko ma ũrĩa warĩ mũnini wa inspector wa maabitha a borithi King'ori Mwangi mwena wa Ndũgama gĩcigo mbunge gĩa Tetu kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Makĩaria hĩndĩ ya igongona rĩrĩ atongoria matiganĩte kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya magĩtongorio nĩ mũnini wa mũtongoria wa bũrũri Rigathĩ wa Gachagua. Maugĩte nĩ mekũnyitana marĩ ta atongoria kuma mwena ũyũ na kũrĩa augĩte nĩ gũbanga mũcemanio na atongoria kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ nĩguo marĩrĩrie maũndũ megainie na ũthii wa na mbere wa mwena ũyũ. Tũikare tũnyitanĩte, tũikare twĩ kĩndũ kĩmwe, tũcirage ta nyũmba, maũndũ maitũ tũkamathondeka me kĩndũ kĩmwe na twaikara ũguo nĩ tũgũthiĩ wega. Ũguo nĩ tũraugire tũkũruta mũigua na tũrutanithie hamwe na mahira. Ndauga nĩ tũgwĩta macibũ maitũ ũkũnyĩrĩ othe ya gĩtaro gĩkĩ nĩ hakuhĩ 1,700 macibũ na maheadmen na atongoria othe na magavana twaranĩrie tũrorane maitho kwa maitho matwĩre nĩ macibũ ma thaa cigana nyũmba itũ ĩrathira meroreire mekĩrĩte iraũni makĩoyaga mbeca makendia nyũmba itũ nĩgetha ciana citũ ithire. Nĩ tũkĩgana gĩikaro na magavana maya maitũ mothe 10 ndĩmũrie ciana citũ ciathira mũgĩka atĩa mũitĩ-inĩ. Andũ aya mũrahe marũa mendagie njohi kũndũ guothe, mendagie thumu, mbeca ici mũrenda kũngania cia gwĩka atĩa, bara icio mũrenda gwaka irithiagĩrwo no ciana citũ ciathira ciothe. Mĩario ĩno ya mũnini wa president nĩ nyitĩtwo mbaru na njĩra nene nĩ atongoria angĩ na arĩa megũkinyĩtie igongona-inĩ rĩrĩ magĩtongorio nĩ gavana wa kaunti ya Nyĩrĩ Mũtahi wa Kahiga na ũrĩa oho ahoete mũtongoria wa bũrũri mũtigu wĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta gũkorwo akĩmeta mũcemanio marĩ ta atongoria a gĩtaro gĩkĩ. I escorted the president, the former president. I thanked him for what he had done for Nyeri. And we agreed, and I told him he owes us a goat. And he needs to call us as the leaders from our mountain, sababu hajakosa kambuzi, tuende tule, and we shall go. Minista wa motungata ma mũingĩ Moses Kuria onake ndanatigwo na thutha akiuga harĩ na bata wa andũ kuma mĩena ĩtiganĩte ya bũrũri kũnyitana na kũgĩa na ũrũmwe. Akiuga ũrũmwe ũyũ ũrĩ na bata kuona nĩ ũragacĩrithia wonjoria wa bũrũri na njĩra nene. Well, we also want the unity of all Kenyans, not just unity of people from this region. I'm very happy with where we are. You can see when there's not a lot of, squabbles in the country, even our economy is picking up. You have seen the way our shilling is taking shape. We are paying off our debts and Kenya is on the rise. That cannot happen if people are disunited. So we are saying let us unite because we have got a historic opportunity to change and transform this country. Mũnini wa president oho nĩ orĩtie atongoria a mwena wa mũng'ethanĩro kuma gĩtaro-inĩ gĩkĩ kĩa Mount Kenya gũkorwo makĩingĩra thirikari-inĩ ya Kenya Kwanza nĩguo makorwo makĩrutithania wĩra hamwe na ũguo gũtwarithia bũrũri na mbere. Igongona rĩrĩ nĩ rĩgwĩkinyĩtio nĩ atongoria marĩ na ũjumbe mũritũ thirikari-inĩ hamwe na arĩa manakorwo wathani-inĩ arĩ hamwe na ũrĩa warĩ mũtongoria wa bũrũri wa kana na mũtigu wĩra Uhuru Mũigai wa Kenyatta na ũrĩa oho wĩranire gũteithĩrĩria bamĩrĩ ĩno na njĩra nene. And I, for one, in memory of my friend and brother, pledge 1 million shillings into that fund so that it may continue to educate more and more children. And I have also indicated to my young daughter here that this, her brother, who is still at JKU and has not yet finished, mimi ndio nitasimamia huyo kijana mpaka amalize
na tuungane na marafiki wengine, akimaliza tuhakikishe tumempatia nafasi pahali ambapo wataweza kujishikilia na kuendelea kuwasha taa na jina. Hadune Mutamburuko wa season ya GTN Thaa Ithatu kuma itura ria Ndugamano gicigo bunge gia Tetu County na 19 county ya Nyeri ria kone monano au wa makumi. Egio muno munano wa makumi ni undu wa riboti iyo. Tugithie na mbere na kĩama kĩa UDA nĩ kĩranĩire kũnyita mbaru rĩanĩrĩra Ũmũthĩ kĩama kĩa UDA rungu rwa ngwatanĩro ĩrĩa ĩrathana ya Kenya Kwanza ĩgĩtongorio nĩ mwandĩki mũnene wa kĩama gĩkĩ Cleophas Malala augĩte hatarĩ nganja atĩ Odinga nĩonanĩtie atĩ we nĩ mũndũ wendete gĩtĩro gĩkĩ na ũguo nĩ abatiĩ kũiyũkia gĩturwa gĩkĩ. Politician, the Right Honorable Raila Odinga will immensely contribute to the development and unity of the African Union. He has vast experience and has distinguished himself as a true pan-African statesman. When Africa was embroiled in liberation fights against imperialism, Honorable Raila Amolo Odinga was there. When Africa was going through a period of African dictatorship, Honorable Raila Odinga was there. When Africa was struggling in the turmoil of neocolonialism, it was Raila, among other distinguished leaders of Africa, who came out to speak of these ills. He measures up to the African greatest, as one of the African greatest sons. Raila was on the forefront of the greatest leaders who have championed the entrenchment of the tenets of democracy and the rule of law in Kenya and in Africa. Malala augĩte ikinya rĩa UDA kũnyita mbaru Odinga ti ũndũ wa mĩthingi ya kĩũteti, ĩndĩ nĩ kwambararia mbica ya bũrũri wa Kenya gĩtĩro-inĩ gĩkĩ. In my capacity as the Secretary General of the UDA party, I wholeheartedly support his bid. I also urge our party supporters and general membership to support his candidature. The Right Honorable Raila Odinga is undoubtedly an African luminary of unmatched capability. We join many across the continent in restating that Honorable Odinga deserves the AU Commission chairmanship given his distinguished accolades. He served as the Prime Minister of this Republic. He has also served in the opposition, putting government in check. There can be no better person to take the chairmanship of the African Union other than Raila Amolo Odinga. And as a coalition, and as a party, specifically the ruling party, UDA, we have decided to put our foot down and support Raila Odinga from the sky, on the land, in the sea, whichever place and whatever avenue that we may be having, we will put our resources to support the candidature of Raila Amolo Odinga. Macio marathi na mbere rĩrĩ nakĩo kĩama kĩa ODM gĩtanyĩtwo kũgĩa na mũcemanio kiumia gĩũkĩte nĩguo kwarĩrĩria ũrĩa makambĩrĩria kambĩni gwĩkĩra Odinga harĩ hĩtahĩtanĩro ĩno. Maya maroka rĩrĩ mũthenya wa ira aruna a Odinga mũhao-inĩ wa Azimio la Umoja One Kenya arĩ nĩ hamwe na Martha Karua wa kĩama kĩa Na Kenya, Kalonzo Musyoka wa kĩama kĩa Wiper, gatagatĩ ka aruna angĩ mareranĩire kũnyita mbaru Odinga. Nĩgũkinya nĩ itua rĩrĩ kũrĩ mũthĩ wa Aramithi mũtongoria wa Azimio augire akinyanĩria itua rĩrĩ thutha wa gũtabania gĩikaro na gũkinyanĩria matua maya thutha wa mĩario na aruna ake a hakuhĩ. Kũĩkinya atĩ Odinga nĩ yũkia gĩturwa gĩkĩ ta mwĩkĩrĩgĩti wa EU agũkorwo agĩthenga ũteti wa bũrũri-inĩ kuona abatiĩ gũtungata kwa ihinda rĩa mĩaka ĩna arĩ na nginyagia mwaka wa 2028. Ona gũkĩrĩ ũguo Odinga nĩ agũtigĩrwo kĩhoto gĩake gĩa gũkorwo agĩthurana no ĩndĩ moko make nĩ mohe harĩ gwĩkũrania na ũteti wa gũkũ bũrũri-inĩ. Today who does not need Mũtongoria wa bũrũri William Ruto nĩ amũrĩtwo ta barũthi wa ngwatanĩro ya AU harĩ gũtongoria ũthii wa na mbere. President Ruto arorera gĩturwa gĩkĩ thutha wa President wa Rwanda nĩwe Paul Kagame. Kamĩtĩ ya ũnyitanĩri wa mabũrũri ma Afrika atongoria a mabũrũri na thirikari itiganĩte rwa mũthenya wa ũmũthĩ mamũrĩre President Ruto
uigiriki wa kuruta utongoria wa giuteti na gutongoria cioneki rikuhingia mogaruku ma uthii wa nambere wa omberirie wa mwaka wa 2026. The global financial architecture debate looked like it was an us versus them debate. I'm very happy that today every capital and North and South have agreed that there is something fundamentally wrong about the global financial architecture. And I think recognition that the problem exists is actually half the solution, because you can't solve a problem if you don't think it exists. Every capital believes that there is a problem with the global financial architecture and something must be done about it. And therefore, we must lead on all fronts. And I agree with President Nana that I think he told us God helps those who help themselves. Also engaged in the expert review on debt, nature, and climate. These two initiatives, as we represent our side of the divide, we have made it absolutely clear that we no longer are going to participate in a place where we are given already agreements, rules, regulations made by others. We will only sign onto any regulations or agreements if our input, our ideas, and our suggestions are inbuilt. Kuu ni mwako ĩmwe nginyagia kũria kĩgomano kĩrĩa kĩragithie na mbere kĩgiĩ AU kĩa 37 kĩrĩa mũtongoria wa bũrũri William Ruto akĩgathĩkirwo ngũbia ya gũtongoria ciĩgiĩ ũthii wa na mbere. Na kuma na riboti tũgĩamba tũgĩkĩrie tũgĩcakĩrĩria tũkĩna riboti ingĩ makĩria higinyagia gũtugwo kwa ngerenwa nginyagia cia Talanta Hera. Ndũgacenjie mĩtambo. Kuiwatira Musa kurira kwa jithero ro Andy Wawa featuring Elizabeth Nyabere. Tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *3260# okenagie harĩa marakorera thimu na rugambi rũrũ. Kuiwatira rwĩmbo rũrũ ndĩna ihũrwa Chris Mwangi. Tasikiza tuni ya thimu yaku hihinya *837 *2459# wĩgwatĩre rwĩmbo rũrũ. Tasikiza tuni yaku. Sharia hado ũngĩthomera gũkunya gita, piano kana migambo niyo vocals. Rehoboth School of Music maheanaga mathomo ma kĩrathi kĩa igũrũ mũno. Macerere Nyeri Town harĩa opposite Naiva Supermarket, kana waranĩrie nao kũhetũkĩra namba cio cia thimũ 0715 031 506. Rehoboth School of Music, cama wa rwĩmbo nĩ inanda. GTN TV, the home of gifts and talents, presents you with an opportunity to advertise your businesses, death and funeral announcements, wedding and dowry ceremonies, announcements for government meetings and those of other registered groups or organizations, and many more at affordable prices.
For more information, you can visit our offices at GCTC Complex, former Othaya Teachers College, or call us on 0742 606 195 or 0721 706 504 or 0768 411 708. You can also send us an email via sales@gtntv.co.ke. GTN TV, the home of gifts and talents. Si mumeona maji ikimwagika? Mumefurahi? Aikari othe Othaya, mũmbunge wa gĩcigo gĩkĩ ona Boa Bogo-Inaina nĩaragũcokeria ngatho na gwĩtĩkĩra kwĩyumĩria na njĩra nene harĩ kwamũkĩra mũtongoria wa bũrũri His Excellency Dr. William Ruto hĩndĩ icera rĩake mũno wa nyina makĩria mũno Othaya hĩndĩ ya mĩhang'o ya kũrugũria tabarĩra ya maĩ ma kũrĩma Machangachicha mwena wa Shinga. Oho nĩamũrĩa gũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra gĩthomo, ũgima wa mwĩrĩ na mathako. Nĩ magũkũ Othaya, nĩ kuga na gwĩka. Kũnyita ũgeni tũgĩthiĩ na mbere na mũtamburuko witũ wa thaa ithatu. Thibitarĩ oya Nakuru War Memorial ĩkoretwo ĩkĩhĩtũkĩra cira mũritũ ũrĩa umanĩte na mũgũnda wa eka 25. Thibitarĩ nĩ yathĩte thibitarĩ ndukĩte igoti gũtwara cira ũcio thutha wa thirikari ya kaunti ĩyo kuoya ũrũgamĩrĩri wa thibitarĩ ĩyo na ngucanio ĩyo nĩ cira ũgĩthiĩte na mbere, na rĩu mũcirithania mũnene bũrũri-inĩ nĩwe Martha Koome augĩte riboti ĩyo ya kana ciĩgiĩ rũhonge rwa ũcirithania nĩ makanĩte nĩ kuona atĩ mawatho ma igoti matikoretwo makĩrũmĩrĩrwo. Rũhonge rwa ũcirithania rugĩte atĩ borithi mabatie mabuate mawatho ma igoti na gũbuata maũndũ marĩa maugĩtwo ũhoro-inĩ wĩgiĩ cira ũrĩa ũrathiĩ na mbere wa mũgũnda ũcio wa thibitarĩ ya Nakuru War Memorial. Riboti-inĩ ĩrĩa ĩrarutirwo mũthĩ wa ira, mũikarĩri gĩtĩ wa rũhonge rwa ũcirithania na mũcirithania mũnene nĩwe Martha Koome augĩte atĩ rũhonge rũu nĩ rũrakarĩtwo nĩ borithi tondũ matikoretwo magĩthingatithia thayũ kaunti-inĩ ĩyo. Mũrũrũngano-inĩ ũrĩa ũrahanĩkire kiumia-inĩ gĩkĩ mwena ũcio na ũrĩa ũratongoragio nĩ mawakiri rungu rwa ngwatanĩro yao ya LSK makĩkuruhania na cira ũcio wa mũgũnda ũcio, nĩ maraugire atĩ thirikari ya kaunti ĩyo na maabitha a borithi nĩ maregete gũbuata mawatho matandatũ ma igoti marĩa mangĩhotithĩtie aruti wĩra a thibitarĩ ĩyo gũcokerera mawĩra mao, makiuga atĩ cira ũcio wacũngĩrĩirie majaji erĩ a mĩgũnda kwĩyeheria cira-inĩ ũcio. Koome augĩte atĩ kwĩyeheria kwa acirithania acio harĩ cira ũcio nĩ gũtũmĩte igoti rĩagĩrwo bata na ũgatũma ũheani wa mawatho ũhoteke. Kwaga gũbuata mawatho ma igoti nĩ gũtũmĩte aruti wĩra kwaga gũcokerera mawĩra mao na kuona atĩ thibitarĩ ndĩngĩtwarithia mawĩra mayo na mbere na koguo arwaru kwaga kũrigitwo. Frida Murage, GTN TV. Timu ya mũbira wa magũrũ mwena-inĩ wa Nyarari na Imwana kaunti-inĩ ya Nyeri nĩciamũkĩrĩte iheo ciao iria mathakire ngucanio-inĩ cia Talanta Hera mwaka mũhĩtũku marĩa mahanĩkĩte thĩinĩ wa gĩikaro kĩa mĩcemanio kĩa Whispers Park kaunti-inĩ ya Nyeri. Na kũringana na arũgamĩrĩri a mathako kaunti-inĩ ya Nyeri maugĩte magũthiĩ na mbere na kũriũnga matũũra-inĩ nĩguo gũcaria arĩa marĩ na taranda. Mũtaratara ũyũ wa gũtuga athaki aya na manyabara ao ũtongoretie rũhonge rwa Kenya Academy of Sports rungu rwa mũbango wa Talanta Hera. Victor Gathũmbe nĩ ũkinyĩte nyũmba-inĩ ĩno na atũharĩria riboti ĩno. Nĩ thĩinĩ wa nyũmba ya mĩcemanio ya Whispers Park kaunti-inĩ ya Nyeri, timu cia airĩtu na anake cia kagi ka magũrũ na iria ciaiyũkirie ũhotani thĩinĩ wa ikereka rĩa regional ikĩamũkĩra ciringi 500,000 oro timu. Arũgamĩrĩri a mathako kaunti-inĩ ĩno ya Nyeri matĩtĩrithĩtie atĩ nĩ megũthiĩ na mbere na kũriũnga matũũra-inĩ magĩcaria arĩa marĩ na taranda mathako-inĩ nĩguo maikũrie na mokĩrie mathako kaunti-inĩ ĩno nĩguo mwaka ũyũ maiyũkie ũhotani oro rĩngĩ. Regarding the talents that you have in Nyeri,
This is the first step. As you have seen, the governor has sponsored this team. We organized for the transfer of the grassroots. We did a selection from the grassroots. And now, the team actually prepared to be the regional champions. Now, next April, we are planning to organize a team to also participate in the inter-county games for under 23. Now, this is under 19. So those people who were under 19 by last year, now they are around 20 years. So they will be eligible to participate in the next year, but in the next year's event, or this year's event actually in April. So as we propel those players to senior teams, so we are actually trying to grow those talents. Next time maybe the Talanta will be having a category of volleyball. We also incorporate a team because even now, like this year, we are taking even football and volleyball to Mombasa, Maridi. We are going to prepare those teams very soon. Athaki kuhitũkĩra makaptein ao matigana kũhitha gĩkeno kĩao makiuga mbeca ici nĩ ikumahũra njeki mathomo-inĩ na ũrũgamĩrĩri wa mabataro mao rĩu nĩ mwagĩrithie. Na matumaini ya kutumia hii pesa kwangu juu mimi ni mwanafunzi, nitasaidia mzazi kwa kulipa school fees, alafu ndo sasa for the next season we train hard, tujaribu kukosoa makosa yetu ndo tufike hadi national na tuweze kuchukua to imagine as the winners. Sisi kama wanaspoti tumefurahia sana, tumepewa pesa leo. Pesa hizi tutazitumia kulipa karo, tutanunua nguo za shule, tutanunua viatu na tunashukuru sana. Sisi tulianza mazoezi kitambo baada ya kutoka nationals. Tunaamini tukienda season 2 tutaibuka wa kwanza. Mwena-inĩ wa aciari arĩa megwĩkinyĩtie makĩrũgamĩrĩra ciana ciao matitĩrithĩtie atĩ nĩ nginya makorwo mũhari-inĩ wa mbere kũhe ciana mwĩhoko na mahĩmbĩrie taranda iria ciana ciao irĩ nacio. Mimi huwa chochote atakacho kinachohusu mambo ya sports na mnunulia na mpatia pesa ya kwenda hata mahali ambapo wanaenda kucheza. Kwa hivyo namsupport kwa njia yote ile ambaye yeye anahitaji. Oho athaki aya rĩu nĩ metĩkĩtie atĩ taranda nĩ irarĩha thutha wa kwamũkĩra ciringi 16,000 oro mũthaki na kũria mbeũ njĩthĩ mahũthĩre taranda ciao no ti gwĩkuruhania na ũhũthĩri wa ndawa cia kũrebia. Talanta inalipa na talanta ni hela. Naweza waambia waache kujificha huko, wakuje tujionanishe huku talanta zetu, hivyo tu. Wakuje mpaka mashinani, atisi kuchukue vijana. Hao vijana ni wengi, wako na talent, kuna wako kwa pool, kuna kwa nini? Ili hao vijana wasiende kwa hizo dawa za kulevya, wanajiingiza kwa hizo vitu. Mũbango ũyũ wa gũtuga athaki aya thĩinĩ wa Talanta Hela ũterebetwo nĩ rũhonge rwa Kenya Academy of Sports rungu rwa mũbango wa Talanta Hela. Wĩra mwega nĩ ũrĩ marĩhi na mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mũcemanio wa ũmũthĩ arĩa makorirwo magĩthaka ngucanio cia Talanta Hela kĩmera kĩhĩtũku nĩ makorwo makĩnengerwo kĩgĩna kĩao. Ngiribotera mũciĩ wa iheo na Taranda GTN TV gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge kĩa Nyĩrĩ Town kaunti-inĩ ya Nyĩrĩ. Rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Gathũmbi. Thengio mũno Victor Gathũmbi nĩ ũndũ wa riboti ĩyo ĩgiĩ iheo cia Talanta Hela. Mwarimũ ũmwe na ũrĩa nĩ raiya wa Kenya nĩ ndĩkĩtie rekondi nene thĩinĩ wa thĩ gũkorwo agĩthomithia gĩthomo gĩa science ihinda-inĩ rĩa mathaa 62 ndagĩka 30 na sekondi 34. Ũrutani ũyũ na ũrĩa oĩkaine ta Rose Watata Wekesa arathomithagia kĩrathi gĩkĩ thukuru-inĩ wa multimedia akĩũria kana akĩrũa na mĩnoga na toro nĩguo kwĩgwatĩra ũhotani ũyũ ũkinyagĩria rĩu Guinness World Records ndĩrĩ ĩrakũrana na ũtarania ũyũ wa Wekesa. I mean, it was a personal project, but all of you were there for me. You volunteered, you persevered. I could see the difficulty you were experiencing, but I didn't know what to tell you because I think, experiencing the same as well. So I'm so grateful. I'm really going to miss this love. Thank you so much, so much. I don't know what to say. This was not easy at all, and it has taught me so many lessons. It's been over 3 months of planning.
but I've seen the favor of God. I've seen the love of God, and I've seen the love of people above all. It's been over 3 months of planning, but I've seen the favor of God. Ucio murimo ogwitwo wekesa ucio ni akiruta wira munene ndikiwe kana wanagikorwo ukiigira record yaku kauga nigwika maya ni undu uriku we wanaiga ukauga ni ugwika ugathie mathaa maria maingi ucio githomithia mathaa 62 akorwo ni kuruga we uruga karuga makiria akorwo ni gutengera utengeraga agitengera makiria umundu kio kiria urakiana wina kio gitike wa ukirutithia wira nigetha na akigire uta mwalimu ucio gikigira thini wa Guinness kana thini wa mabuku ma World Guinness Book of Records. Tukigira kuria thini wa ngucanio cia Division 2 kuria timu ya PCEA Kikuyu igakorwo gitimurana na Rware City FC ngucanio iria igathakwo mwena wa Gikambura, nayo Royal Fresh nayo igathaka na Gesha FC. Police Youth FC nao mathake na Melta guku nayo UON Tadaza igithaka na Karatina Home Boys. Icio ni ngucanio iria cigakorwo cigithakwo muthenya wa rucio cia Division 2 na thini wa ngucanio iria ciragithie na mbere guku bururi kana thini wa ligi ya EPL ni muriki ngucanio iria cigithirire mathaa maigana ona mahituku kwina Brentford iguthakaga na Liverpool na Liverpool yakimathira hotani wa bao 4-1. Burnley nayo yakorwo ikihumithio na gutitimurwo na kwagithio toro ni Arsenal na bao 5-0. Nayo Newcastle yakorwo ikiuma draw ya bao 2-2 na Bournemouth. Fulham na ma kihurwo ni timu ya Aston Villa na bao 2-1. Nottingham Forest West Ham, Nottingham yakorwo ikihota bao 2-0 guko Tottenham ikihota Wolves. Ando a Chelsea ni makihota guko makuga ni party after party kana sherehe thutha wa sherehe mashabiki yothe okore guothe makiri aya hau tugitirie na ripoti ya kuria GTN dos mtaani. Ripoti ya hawirania mohoro maitu utikuyo wa umuthi gatho cia mwanya ni wakorwo kiandika ndumiri thegio makiria ni Gitonga Nduiri ngutiga na tabarire no ya ciuria photosynthesis ni kuga atia na kwi kimwe njiguire gikiurio aikoira kana umuthi ni Friday. Icio the ni ukorwo kimenya na mwalimu witu muthenya wa umuthi kigena kiumia kiega Gitonga wa Nduiri.